Today we discuss about the German dialogues. Okay, let's start. In English, where is the teacher? This is in German pronunciation. We call wo ist der Lehrer. Okay, in German words, wo ist der Lehrer? This is called where is the teacher? Okay, next, the teacher is in the school. This pronunciation in German, der Lehrer ist in der Schule. Okay, this in German words, der Lehrer ist in der Schule. Next, third one, is the school open? Is the school open? In pronunciation, ist die Schule offen? In German words, ist die Schule offen? Next, fourth one. Yes, the school is open. In pronunciation, in German, die Schule offen. In German words, die Schule ist offen. Next, at home dialogues in German. Where is the book? Where? Where means in German wo. Wo ist das Buch? In German words, wo ist das Buch? Okay. Wo ist das Buch? Second one, the book is on the table. The book is on the table. In pronunciation, das Buch ist auf dem Tisch. Das Buch ist auf dem Tisch. In German words, das Buch ist auf dem Tisch. Third one, is the house big? In pronunciation, is das Haus groß? What is this? Groß. In German language, ist das Haus groß? Is das Haus groß? Fourth one, yes, the house is big. To this pronunciation, ja, das Haus ist groß. Ja, das Haus ist groß. In German, ja, das Haus ist groß. So, this is. Thank you.